compound interest principal 100, annual interest rate 8%, compound period per year 1, year 1, annual earn কি করে বার করব equal to principal into 1 and 5 equal to number point এখানে 100 টাকার 8% ইন্টারেস্টে এক বছরের কত টাকা সুদ হবে এক বছর সুদে যা হবে দ্বিতীয় বছর সুদ আসল মিলে সেটাই হবে উদাহরণস্বরূপ 100 টাকা পরের বছর 108 টাকা দ্বিতীয় বছর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড 108 equal to 108 into 1.08 fourth year 116.64 into 1.08 equal to একইভাবে প্রিন্সিপাল ইন্টু 1 প্লাস অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট বাই কম্পাউন্ডিং পিরিয়ড পার ইয়ার বন্ধনী কম্পাউন্ড পিরিয়ড পার ইয়ার ইন্টু ইয়ার